So all are belongs to our very reputed hospital, that is Arman Hospital. Neonatologist of Arman Hospital, Dr. Teghh Simran. Welcome, sir. Now MP also. And DMP in Neurology. We are going to perform the Mantri Pujan, and I request our dignitaries, our President Dr. Jayant Chawla and Dr. Joginder Arora, our patron, to come forward for the Mantri Pujan. Introduce Dr. Teghh Simran, specialized in all neonatology care, and he has, like I would say, it is a fact that even 23 weeks child has been saved and sent home successfully from our hospital. All credit goes to Dr. Teghh Simran, and all neonates we are dealing regularly in our hospital, like all neonatal jaundice and neonatal sepsis and like the even 1 day old child with hydrocephalus, we could deal properly just because of his efforts. So because of our team efforts, we have been dealing with all these patients very competitively, and results have been at par with all the best institutes in the country. Dealing with any pediatric emergency, be it a neonate or a pediatric emergency, we are putting center lines, we are doing in-house dialysis, we are doing in-house echo, ultrasound, everything. And that is all because of Dr. Chawla's team. Thank you so much. For today's topic, it is just going to be 10-15 minutes, sir. I am sure everyone has a vast knowledge about neonatal jaundice, far more than me. But let us contribute to each other's knowledge and let it be an interactive one. These are the headlines by which we are going to deliver this talk. What is jaundice? Everyone knows it is gross yellowish discoloration of skin and mucosa. So particularly talking about neonatal jaundice, it is very common in neonatal period. 60% of term babies, term means which are born after 37 weeks, and 80% of preterm babies tend to have jaundice. Good evening all the colleagues. I am Dr. Mayank Oberoi. I am a neurologist and epileptologist. I am associated with Arman Hospital, and with joy I am very happy to tell you that we have started a stroke unit in our hospital, and which is open 24/7, and all the patients which are in the acute window period of the stroke or they are in the golden period of the stroke will be treated round the clock with all the facilities like CT scan and lab facilities with ICU in-house, and we don't have to send a patient to any other place earlier which we were used to send to out of the city. We can treat all those patients in our hospital with all the facilities intact. So I'll start my talk for the day. I'll try to touch some important aspects. So as you know, rheumatoid arthritis is one of the very much debilitating and disease which is causing so much of comorbidity in our patients. As the picture is showing, you can see the very badly deformed patient has to suffer a lot if it's a patient of rheumatoid arthritis. So we'll briefly touch various topics, and first I'll go with the definition. So rheumatoid arthritis is a condition which is an inflammatory systemic autoimmune disease. So it is not going to affect just one joint or one system. It is going to involve the entire body. Second is it's inflammatory. So it's going to damage everything. It's going to keep them inflamed. Third is it's autoimmune. So our own cells are damaging our body, and it's a chronic condition. Okay. So initially the presentation is always that it affects the small joints, mainly of the hands and feet. Then it starts progressing towards larger joints, and slowly it starts affecting the extra-articular sites.
So my topic will be on management of ischemic stroke. We all know what is stroke. A stroke. So actually there has to be a difference between TIA and stroke. I'll not go into the depth of definition of each of these, but as we know, stroke is one of the risk factor, one of the second most common cause of death after acute coronary or coronary artery disease. Stroke comprises 10% of all mortalities in patients worldwide. It is the second leading cause of death worldwide. 2015, more than 80% of the ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਟੌਪਿਕਸ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਜਾਣੂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਰਮਾਨ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਯੰਕ ਨੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ 4.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ 4.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਥ੍ਰੋਂਬੋਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਸੈਟਅਪ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਜਾਣੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਵੀਆਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਦੋਂ ਜਿੰਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਤੇਗ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਜੌਂਡਿਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੌਂਡਿਸ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੌਂਡਿਸ ਕਿੱਦਾਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਫੀਡਿੰਗ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਅਰਮਾਨ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪੈਨਲ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਰਮਾਨ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਛਾਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤਿੰਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਨਿਊਨੇਟਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨਵ ਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਬਾਰੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਦਾਨ ਬਾਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਤੀਸਰੇ ਨਿਊਰੋ ਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਮਾਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਵੰਡਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।